So hello guys, good morning everyone. So welcome back guys once again to Unacademy Karnataka PUC. So as you all know guys, for first PUC students, first PUC ಅವರಿಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ರೀಸನ್ಸು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಸ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಅಬೌಟ್ coordinate geometry, we have started it about trigonometry. So trigonometry topic basis ಮೇಲೆ equations ಅನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ the coordinate geometry part guys. coordinate geometry basis ಮೇಲೆ coordinate system ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ and today we are going to solve questions related to the locus of a point guys. Locus and straight line, they are very closely related to each other. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸು, 5 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಅಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ರೀ ಲೋಕಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇ. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೋಲೆಂಬ ರೋಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಮದ್ದು. ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾತ್ರಿ. ಸೋಲು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಲ್ಲೇಬೇಕು, ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಸೋಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮಗೇನು ಗುರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 6 years ಗೈಸ್, ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್ UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್ ಅಬೌಟ್ the classes which are going on YouTube, Unacademy students app is available. Download that and join into our course section ಗೆ join ಆಗಿ, where we'll be covering up all these topics in quite an detailed manner guys. Mock tests ಇರಲಿ, revision test papers ಇರಲಿ, previous year question papers ಇರಲಿ, and the question paper pattern ಇರಲಿ, that all will be discussed on the platform app guys. So join in and do attend the live classes daily. Okay, so now guys, coming back to the topic, previous class alli ಏನನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. previous class alli we have looked at what the locus means guys. locus ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. so today we'll be solving certain questions guys on locus.
ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರೀ ಲೋಕಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜನರಲಿ ಲೈಕ್ ಎ ಸೆಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಲೆಂದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಲುಕ್ at 2 questions belonging to the locus part and then we'll move on to the new topic known to be straight lines. Okay guys, so this is the first question. Is it visible? So find the equation of locus of a point which moves such that its distance from the point minus 5 7 is twice its distance from the point minus 3 1. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ರೀ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು Px, y ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ minus 5 7. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, negative 5 7. And then there is another point here, let us take that to be point B, negative 3 1. Okay, so ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ. ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇದೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಬಲ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ರೀ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ point P and point B is equals to what guys? It will be half of PA, correct? PA ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದೆ ಅದರ ಹಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ PB ಇದೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು PB ಇದೆ ಅದರ ಡಬಲ್ ಏನಿದೆ ರೀ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು P and A ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ PA is equals to PB. That is what this statement clearly suggests here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗುರುತಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಗೈಸ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು x2 minus of x1 whole square plus of y2 minus of y1 whole square and completely under root. This is the formula for distance in between 2 points. So ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಮತ್ತು A ನಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ x minus of minus 5 and that will be plus 5 whole square plus of y minus of 7 whole square which is equals to ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ PA ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2PB ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ದೇ ಬೋತ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಹಿಯರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಗೈಸ್? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ PB, what is P here? X. And what is B? Negative 3 comma 1. So x minus of minus 3, that will be plus x plus of 3 whole square plus of y minus of 1 whole square, y minus of 1 whole square. And this completely guys comes in the flower bracket because 4 is on the outside here. 4 ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಗೈಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಸ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ರೀ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ದಿದೆನೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ದಿದೆನೋ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ವಾಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಟು ವಿಚ್ ಶೇಪ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು.
So a plus of b whole square, a square plus of 2ab plus of b square plus a minus b whole square is a square minus of 2ab plus of b square, which is equals to 4 multiplied with a plus of b whole square, a square plus of 2ab plus of b square plus a minus b whole square, what will that be, a square minus of 2ab plus of b square, correct. So now you have to simplify these entire values here guys. Idanna now simplification madre namge answer baruvudu. Okay, so what are we going to do here? See, x square as it is plus of 10x, that too will take it. We'll do one thing, one kelsa madonri, ee complete terms anna we'll write it down on the left hand side initially, because that will be easy guys. 4 into x square plus 4x square on the negative side, left hand side, if it comes it will become negative minus of 4x square, then it is plus of 10x. Here it is what, 6x, 6 into 4 is 24, 24x on the left hand side will be negative of 24x. Then it is what, yeah, we'll focus initially on the unknown variables, algebraic terms here, y square, and here it is what, 4y square, left hand side will become negative of 4y square, and then it is negative of 14y. Okay, here it is what guys, 2y, 4 into minus 2 is minus 8y, minus a2 right side bandre that will be positive, so plus of 8y, and this is the term here guys, 25 and 49, that is the term which is remaining here. Okay, that will be what guys, 74, correct. 25 plus of 49 is nothing but 74, and here it is 9 plus of 1 which is nothing but 10. 10 into 4 is what, that will be 40, so the left hand side alli bandre negative 40 aguvodu, which is equals to 0 guys. Okay, so artha agtidare. So simplification guys, you'll have to keep on simplifying this one. So see here guys, minus 4x square plus of x square, that will be minus of 3x square. Okay, and then it is plus y square minus 4y square minus of 3y square, and then it is plus of 10x minus of 24x will be negative of 14x. Okay, then it is y guys, negative 14 plus of 8 will be what, negative of 6y. Okay, and now it comes to what guys, now it comes to the variables here. Where are the variables here? 74 minus of 40, that will be 34, which will be equal to 0 guys. Okay, this is the value here, entire value. Now we have to just change in this sense, these are all negative terms, so multiplying with negative, or send these entire terms on the right hand side. So 3x square plus of 3y square plus of 14x plus of 6y minus of 34, which will be equal to what guys, 0. Okay, and this equation represents what guys, ಈ ಒಂದು equation circle represent ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. This equation represents circle. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು circle ಆಯಿತು? That guys you will be definitely learning in your second PU basic mathematics. Okay, second PU basic mathematics ಅಲ್ಲಿ circles ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ಇದು. This equation represents a circle guys generally, but nonetheless ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳಲ್ಲ, only the simplification part guys. Okay, so this is the equation of the focus. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ in P ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ, this point P as at is at an distance, okay, some distance from point A, and then it is at some distance at point B such that PA is double of PB. Okay, PA double of PB ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಗೈಸ್. It will create a circle, whether in clockwise direction or whether it will create in this manner.
ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆನೋ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವೆದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಐ, ಆರ್ ಎ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಗೈಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಔಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, so that's it guys, that is the only concept in locus topic that you are ever going to study. Locus ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ರೀ, ಬೇರೆದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ on the distance formula. Okay, so now we'll consider the next question, a simple question guys. Once again, see, practice these questions. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್. Okay, you will never reach that stage that we are going to be perfect. Perfection can never be achieved. But yadike ಹೇಳ್ತಾರೆ sir, why do you say that you should always keep on practicing? Because that will keep on developing you guys. Okay, one can never be a master, that is the truth. So now guys, coming back to the next question. So find the equation to the locus of the perpendicular bisector of the line joining A3, 2. Okay, so ನೋಡಿ guys, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, perpendicular bisector of the line joining AB is the locus of the point which moves such that it is equidistant from A and B. So ನೋಡಿ, initially ನಮಗೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, he is asking us to find the locus of the perpendicular bisector. Okay, what is bisector guys? As the name suggests, see here, suppose this is a line, let us assume this to be a line, an horizontal line. This point will take it as A, this point will take it as B. So what does sector mean guys? Sector andre eno, sector means a part. Generally what does a sector mean? A sector means a part guys. So what does bi mean? Bi means 2. Okay, bi anta helidre ಎರಡು ರೀ. So 2 sectors here, that is nothing but 2 parts. So any point or any line which divides a given line or a given side or a given shape into 2 equal parts. Okay, it will divide it into 2 equal parts. This point, let us take it as P. So this is the first part, this will be the second part. So there are 2 points being created here, hence point P is known to be a bisector. Okay, bisector can be a line, can be a point, can be anything guys. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು bisector ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, so he is asking us to find the equation of that bisector, perpendicular bisector. That is an important point. This is dividing perpendicularly, it will make a huge difference guys. Perpendicular anta hedre AB is line which will be perpendicular to this divider here. Okay, sorry, this divisor. Okay, whether it be a point or whether it be a line, ಏನು ಇರಲಿ ಇದು perpendicular ಆಗಿ exactly ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Okay, that is what has been given here, and he is asking us to find that equation here. So initially what are we going to do guys? We are going to take in these values as equal. Okay, because already given in the question guys. See, bisector, it means that it divides into 2 equal parts, creates 2 equal parts. Okay, so 2 equal parts. Which are the 2 equal parts here? First part is PA, and which is the next part? The next part is PB. So PA is equals to PP. This is already given in the question alli idu namge avaru kottidare. So what is point P here guys? Let us assume point P to be the bisector here. Okay, the coordinates of the point P we don't know, let us take that to be x comma y, and now we have already been given the coordinates of the point A here. What is point A? 3, 2, and what is point B? 4, 1. So all you need to do now is what guys? A substitute.
So substitute it here, guys. What is PA? Distance in between point P and A, distance formula once again. So distance formula, I hope you already have remembered it quite well manner, guys, now, because we've been using it for a number of times now. So y2 minus y1 whole square. This is the distance formula. So P and A, x minus of 3 whole square. I'll write it in this manner. X minus of 3 whole square plus of y minus of 2 whole square, which will be equal to PB. Okay, what is PB here? X minus of 4 whole square, x minus of 4 whole square plus of y minus of 1 whole square. Okay, of course ಇಲ್ಲಿ complete root format ಬರುತ್ತೆ, but we are squaring those on both the sides. So PA square and PB square and root values, they both get cancelled out. And now, guys, you have an equation here, simplification, that will give you the answer. So a minus of b whole square, a square minus of 2ab plus of b square plus a minus b whole square, a square minus of 2ab plus of b square, which will be equal to a minus of b whole square, a square minus of 2ab plus of b square, and this is a minus b whole square, a square minus of 2ab plus of b square. So now simplification, x square and x square on left hand side and right hand side cancel agtave. Y square on left hand side and y square on right hand side, that too get cancelled. So now we can simplify. I'll do one thing here, guys. Negative of 8x, I'll take it to the left hand side because it is the highest number here in terms of magnitude. On taking it on left hand side, we'll get the entire equation to be positive. So 8x minus of 6x, that will be 2x, correct? And then it is negative of 2y. If I take it on left hand side, that will be positive. Minus 4y plus 2y, that will be minus of 2y. Okay, and then 9 plus of 4, that will be 13 here, guys. Okay, I'll write this one here. 16 plus of 1, that is 17. 17 on the left hand side, that will be negative, which is equals to 0. So 2x minus of 2y minus of 4 is equal to 0 here. 13 minus 17 will be negative 4. So we can take out 2 as common here, guys. If we take out 2 as common, x minus of y minus of 2 will be equal to 0, correct? Because that 2 common, will take it on the right hand side. Denominator alli baruttadu. 0 divided by 2, that will be 0, guys. So x minus of y minus of 2 is equals to 0. That is the equation here, guys. Okay, that will be your equation. Fine. Okay, guys, it is right. So any doubts, guys? Any questions, you can ask me. This is a very simple question, very logical question, just on the basis of distance formula, guys. Okay, so now let us to the next question, guys, and this I'll consider to be the last question for the locus topic, because the concept, like I said, will always be same here, guys. So like the video, guys. Video na like madri. Artha agta idre, artha agta illa sir andre comment section alli heli. ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ರೀ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಗೈಸ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ which moves such that sum of its distance from 0,5 and 0, minus of 4 is 10 units. So first read the question ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. The concept is same, guys. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ನು? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು?
See, find the equation of locus of a point. We have to find an equation of a locus of a point. And what is the detail that has been given here? It is moving such that sum of its distances from 0, 5 and 0, -4 is 10 units. It means first of all we'll take in that point, guys, which is moving to be P. X, y, that is a non-point. And we'll take this point, initial point, to be A, which is 0, 5. And then we'll take in the next point to be B point, 0, -4. So what is he saying? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಇಂದ ಎಷ್ಟಿದೆನೋ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಇಂದ ಎಷ್ಟಿದೆನೋ ಆ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 10 ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. The distance of point P from A and the distance of point P from B, if you add these both distances, we are going to get the value to be 10, guys. That is the statement given here. So PA, distance of point P from A, PB, distance of point P from B, and the sum is going to be 10, guys. This is the statement which has been clearly mentioned in the question. So we have to apply the values here. We have to calculate the details. That is nothing but the equation. So what is PA, guys? Okay, initially I'll do one thing here. I'll square on both these sides. Okay, instead of yes, even if I square it, guys, it is going to be a little bit of complex here. I know many among you might be squaring, already have squared it initially for the first time. So I'll do one thing here. First of all, I'll write in PA is equals to 10 minus of PB. Okay, this is what I'll write in. I can write PA is equals to 10 minus of PB, and after this I'm going to square. Okay, why sir? ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಪಿ ಬಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್, and why is it that you are taking this PB on the right hand side? First of all, guys, if I square it here, what will be the value? PA plus of PB whole square, which will be equal to 10 square, correct? So I'll have to once again expand this, which is going to be in a lengthy format. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ here it will be comparatively easy, because 10 square we already know that, guys, will be 100. So instead of simplifying the long format here, we can simplify in a minimalistic form here. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so now initially we'll write in the values of what PA is, guys. Okay, what will be the value of PA here? X minus of 0, is it 0? Okay, x minus of 0 whole square plus of y minus of 0 whole square, correct? X and y, sorry, y minus of 5, not 0, y minus of 5, guys, y minus of 5 whole square, and this will be what? Complete under root. Okay, this is completely under root, which is equals to 10 minus of what is PB here? P and B, x minus of 0 whole square plus of y minus of -4, that will be what, guys? Y plus of 4 whole square, and this will be what? Completely under root. Okay, these are the values here. So now we can do one thing, guys. Now we are going to square them on both the sides. Okay, just like we have written here, we are going to square them on both the sides. So here on the left hand side, square and square root will both get cancelled, and what will be the remainder? X square as it is, plus of a minus b whole square, a square, minus of 2ab plus of b square, which will be equal to, now here, guys, 10 minus of x square plus of y plus of 4 whole square. It will be in this manner here. Okay, these are all in this manner, correct? Squaring on both the sides, square and root, they both get eliminated, and this is the remainder. Now here a minus of b whole square, it is in this fashion, a minus of b, this complete term within the under root is going to be b. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಟರ್ಮು ರೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a minus b whole square ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ, a square minus 2ab plus b square. So what is a here? 10 square is what? 100 minus of 2 into a, guys, 2 into 10, that will be 20. And what is b here? B is nothing but complete under root of
x square plus of y square plus of 8y plus of 16, okay, plus of b square. What is b here? This complete under root and square both get cancelled out. ಈ complete term b ಇದರ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೇನೆ ಉಳಿತವೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೋಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ y plus 4 whole square y square plus of 8y plus of 16. Okay, this is the answer, guys. Now you have to simplify this one. X square and x square on left hand side and right hand side cancel. Y square and y square on left hand side and right hand side, they both get cancelled. So we'll do one thing here. Here it is already 100. We'll do one thing, guys. So what are we going to do? We are going to simplify it. We'll take my plus 8y to be on the left hand side. Plus 8y anna left hand side ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. That will be what? Minus 10y minus 8y minus of 18y, correct? Then it is 25 minus of 16. So 25 minus of 16 is what? 9. Okay, but here 100 is also remaining. That 100 will be on the negative side. So 9 minus of 100, guys, that will be what? Negative of 91, which is equals to negative of 20 multiplied with root of x square plus y square plus of 8y plus of 16. Okay, so now here negative sign, they both common here on the left hand side and right hand side. So we can write this to be 18y minus of 90, sorry, plus of 91 is equals to 20 root of x square plus of y square plus of 8y plus of 16. Okay, we have eliminated the values here, guys. Okay, so now what can we do, guys? Okay, we can square on both the sides. Yes, we can square on both the sides, guys, here if you want, but that will be very lengthy. It will be quite lengthy here because we'll have to find out the the square format here, guys. Illi navu ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Square format ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So once again squaring on both the sides. So squaring on both the sides, 18y plus of 91 whole square, and this will be what, guys? Completely square format. Okay, so a plus b whole square, a square 18 square, that will be 324y square. Yes, 18 square is 324, y square is y square as it is. A plus of 2 into a into b. Now this is going to be quite lengthy here. We can't take out the common here, guys. Initially ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 91, that will be quite an odd number here. So I don't think, and that is going to turn up now. So 116 minus of 25, guys. Okay, that is right. Okay, 91, correct. So now, guys, squaring on both the sides, what do we need here? We need b square plus 2ab. So this is the value of a square plus of 2 into a, that is going to be what? 18 2s are 36, and 36 you will have to multiply that with what, guys? 91, 2ab. So this is what? 36 plus of 4 5 27 plus 32, and this is going to be 3276. So 3276y. This is what? 2ab plus of 2ab plus of b square. What is b square, guys? Square of 91, and this is going to be 91 plus of 9 and 81. So 1828, 8281,
8281, which is equals to on the right hand side, guys. Now on the right hand side, if you observe, there are two different terms here. So 20 square will turn out to be 400. Square of 20 is what, guys? 400. And the square and root, they both get cancelled out. Square and root, they what, guys? They get cancelled out. So what will be the remainder here? X square plus of y square plus of 8y plus of 16. Okay, now you have to simplify. So 400 x square, I can write the value here directly. 400 into x square is 400 x square. 400 y square, 400 into y square is 400 y square. And this 324 on the right hand side, if I take in, that will be what, guys? That will be negative, correct? So what will be the remainder here? Plus of 76y square. 400 minus of 324, that will be 76. Okay, so plus of 76y square, and then plus of 400 into 8, guys. What will that be? 3200, correct? So this, so I'll just write it down. Plus of 3200y, and this will be on the right hand side negative 3276y, and then this will be what? 16 plus of 4, 64. So simplify this one, guys. Okay, yes, guys, simplified. So 16 into 4 will be what, guys? 6400. Okay, that is plus positive, and here it is negative of 8281 if I take it on the right hand side, which will be equal to 0. Okay, so what the values are going to be, guys? 400 x square plus of 76y square minus of, so this will be what? This will be 76 remainder, 76y, and this will be minus plus, that will be minus, guys. So 8281 minus of 64, so that will be 81 here, and then it will be 8 and 1, so 1881 is equals to 0. 400 x square plus of 76y square minus of 76y minus of 1881 will be equal to 0, guys. So this is going to be your answer, guys. Okay, so I know, guys, this is a little bit in a lengthy manner, so that is why I have included this question, because it is only about simplification here, guys. The values have ended up to be a little bit in a large manner. So here, guys, whenever these are in so many long terms, so you can do one thing, you can take out the common values here. Okay, ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ cannot do that because 1881 that is going to be an odd number and 400 is going to be an even number. Okay, so this is quite a different question, guys, which we had to simplify. So any doubts, guys? If you have any doubts, please ask. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, guys, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. Here, guys, on the basis of simplification we have done this problem. See, I'll explain once again. This is not at all complicated. There are 2 points AB and there is a point P. So PA is equals to PB, we know that because they are given to be what, guys? Sum of its distances from the point is 10 units. Okay, so sorry, PA is equal to PB, that is not right here. So PA plus of PB is equal to 10. Okay, in the previous question this was given PA is equal to PB, correct? So here it is PA plus of PB, which is equals to 10. So we have taken PB on the right hand side and square, guys. On squaring and simplifying, we'll get a equation of this kind, correct? Negative terms on left hand and negative term on the right hand. So we have eliminated the negative sign here. Matte illi square madidave, we have squared it again. So here it is a plus b whole square format. So simplify,
and this 20 square will be 400, and this square and root, they both get cancelled here. Okay, so now guys, we are taking these complete terms of LHS on the RHS. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ 400x square plus 76y square minus of 76y minus of 1881. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ಈವನ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, either in your institutes or either on YouTube or wherever it might be guys, please attend the classes daily, because each and every educator has his own method. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಗೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. So that is all guys about this topic and problems related to locus. And like I just said, on the basis of locus ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವುದು. Okay, these all the questions guys that I have solved are for 2 marks apart from the last question. Okay, that is a little bit lengthy, so that would be asked for about 3 marks. But ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 2 marks questions ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಲೋಕಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. 3 marksಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೈಸ್. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ they'll ask it for 3 marks also. Okay, so locus I have covered it out. And coordinate system, the first topic that we have dealt with in geometry, 10 marks. Okay, very important for your mid term examination too. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮು ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ like just mentioned by the Karnataka board. But in terms of midterm, what happens is the topics are very less. Okay, compared to the final, for midterm the topics are very low. So that is why expect questions double from each and every topic in the midterm examination. Suppose 10 marks are given for your Karnataka from your Karnataka board, 10 marks are for the main examination, that is the final examination. Okay, but for midterm you can expect the double of these. You can be asked about 20 marks from the coordinate system. And here guys, for this topic of locus that we have dealt with, for your mains exam it is mentioned according to the Karnataka board 2 marks question will be asked here, only 1 question. But for your midterm examination you can expect the double of that. Okay, 5 marks can be expected for your midterm examination. So these are very important and don't neglect these topics. For second PU basic mathematics or for your further studies, these act as base. ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ನೀವು ಓದ್ರಿ ಇದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ necessary that you make your basics strong guys. Okay, any doubts guys? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಟೋಟಲಿ 25 marks ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ analytical geometry, that is coordinate geometry ಇಂದ totally you will be having 25 marks guys as per your Karnataka board's preference. Okay, main examination ಅಲ್ಲಿ out of 100 marks and now it is for 80 marks, right, according to the new pattern here. So out of 80 marks you can expect 20 to 25 marks guys for only coordinate geometry, that is the coordinate system which has 10 marks, and locus topic that we have covered with which has 2 marks, and then we'll be covering up with the straight lines guys. That is the last part that you have, and on the straight line basis that we are going to continue 13 marks, 13 marks for straight lines, and then 2 marks for locus and the equation of locus and all, and then you will be having 10 marks guys. 10 marks for what? Coordinate system. Okay, coordinate system. So totally how many? 25. So this is the division. Locus, I hope, no doubt. So 13 marks straight lines guys. So we'll be dealing with the straight lines. Of course we'll go through the concepts initially and we'll be solving problems. So any doubts with respect to locus guys? ಲೋಕಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ.
Okay, no doubts. Fine. So now guys, I'll just explain you the details about your next topic, that is going to be straight lines. Okay, so straight lines guys, once again, what are straight lines, or what is a line? A line is nothing but a locus of a point. Okay, locus of a point moving along a unidirection, or moving along a unidirection. Uni means one guys. Okay, a point when it keeps on moving only in one direction, linear movement of the point, and that path created is nothing but a line guys. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದು ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ದ ಲೈನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವತ್ತು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಿನ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್, ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಚರ್, ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. First of all, it comes to horizontal line. Okay, then it comes to vertical line. So these are all the basics guys. And then it comes to oblique line. Oblique. So horizontal means it is horizontal guys, completely 180-degree format. Okay, supplementary angle basis alli barata, of course in the x-axis direction. And vertical line is a line drawn along the y-axis direction. So this upward line, upward and downward movement will form of the vertical line. And then it comes to oblique guys. So what does oblique means? Oblique means slanting guys. Okay, inclined. Remember this oblique line, this term oblique will be using in number of questions. So oblique line anta hedre inclined agiratalri. So this is an inclined line, this is inclined, this is also inclined, this is not horizontal of course, just on an inclination basis. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಒಬ್ಲೀಕ್ ಆರ್ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್ ಸಿ, now it comes to the basic format is slope of a line. Okay, before we start dealing with what are the equations, the slope of a line. See what is slope? Okay, generally ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಡ್ ರೀ. Okay, you might have seen a hill guys, you might have seen a hill, you might have seen a mountain or something. So steepness ಇರತ್ತೆ ರೀ. Correct, there is always a steepness. Suppose if I consider this to be a mountain, this is a mountain and this is steepness. ಎಷ್ಟು ಅದು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಾ. Okay, so the steepness of a mountain we can usually see guys. So whenever a line is oblique or whenever a line is in a slanted position, what is the steepness? What is the steepness of this line? What is the slope? Just as the name suggests here, what is the slope? So slope anta hedre inclination. Okay, but logically here guys, in terms of mathematics, we don't only focus on the steepness, we go out with the mathematical terms, we go out with the equations here. So generally in terms of mathematics, if you ask what is slope, slope means the measure of slantness of the line. Okay, suppose this is a line A and this is another line B, and this is a reference line here, dotted line is reference. So what is the slope of this line AB? Okay, ಎಷ್ಟು ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಥೀಟಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ರೀ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. Correct, so this theta will give us the measure of the steepness of the line, measure of the slope of the line.
ಒಂದು ಲೈನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ಔಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಕಸ್ ಗೈಸ್, locus and coordinate system. Coordinate system is very very important for your midterm examination, and even for straight lines, locus and straight lines they tend to be one topic, ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ರೀ ಅದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಗೈಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. So no doubts. Okay, fine guys. So that is all for today. So join our Telegram channel guys, UN Karnataka PUC. All the notes will be available to you on PDF format on the Telegram channel. Again, and do subscribe to our channel guys. The classes are being conducted daily. Classes anna conduct ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Subscribe ಮಾಡಿ, you will get the notifications. Download our app, Unacademy Learners app. Okay, you will find it on Google Play Store, and join our courses guys. Definitely we will be solving all the special techniques and all the special preparations with the help of MTPs, RTPs, revisions, doubt clearing sessions, tests and all those things. Okay, so thank you once again guys for joining us live today. Be seeing you again in the next class only on your channel Unacademy Karnataka PUC. Okay, so take care guys, bye.